Welcome back, Just Punjabi. We're talking to Sarina Jain from Masala Bhangra. Now, Sarina, आपने of course Bollywood stars को तो मिला है, हाँ okay? जी काफी Bollywood stars को आप मिल चुके हो, हाँ जी सबको आपके बारे में पता है, okay? अच्छा साथ में ही आप काफी American TV stars, film stars सबसे मिले हो, Dr. Oz, Mario Lopez, I right can go on and on and on. yes आप इन सबको मिले हो, and it's really great क्योंकि Hey, Dr. Oz was so amazing. really I mean, he really, truly, people say now he's very nice, but he really was very he nice. really is Very nice. handsome man. I mean, he just very down to earth, warm guy that I'm like, अरे यार आप तो एकदम बहुत अच्छा आदमी है. मजा आया इनसे मिलने. And इसके साथ ही जस्सी फेमस सिंगर उनको Yes. तो नाम उनकी इंट्रोडक्शन भी नहीं करनी है Yeah. क्योंकि सब उनके बारे में जानते हैं. Right. उन्होंने आपको स्पेशल गिफ्ट दिया है. So Jesse is a very good friend of mine. I Okay. met him many years ago here in New York City. US, okay. हाँ जी, New York City हम लोग एक show कर रहे थे. So I was they asked me to come and do Masala Bhangra for the crowd. It was a food festival. Okay. And Jesse was there to sing. Okay. He was singing Dilagi, he was singing Kuri Kuri. हाँ. And then उस दिन हम लोग मुलाकात हुआ and we met and he's very much like वाह यार जो तुसी कर रहे हैं ना बहुत अच्छा है मेरे को बहुत अच्छा लगा. I was like thank you very much. इसके बाद we've built a friendship and now whenever I go to Punjab, India, I always go visit him. I usually stay in his household. Wow. Because his entire family now has become my very good friend. इनके बच्चे, his wife, everyone. And what's awesome is when I go there now, we go everywhere. ठीक है? I saw the pin style bhangra, very modern style bhangra. I saw the farmlands. I saw where he grew up. I met one of the professors at one of the this thing Punjab mein na. He's like the first bhangra singer dancer that's there in Simila. So he's like, beta tum jo kar rahe hai, very good. Make us proud, America mein. I mean, these things make me so proud. And the reason why he gifted me this is because over the years na jab koi na koi popular hota hai na, everything positive happens, lekin one or two things bad happen as well. Of course. So unfortunately, in North America, what I'm experiencing now is some bachches are not very thrilled with what I'm doing. Okay. They were born and raised in North America, and they have sort of backslashed against me, saying, "तुसी क्या कर रहे हो? ये भंगड़ा नहीं है. Please यार, go learn real bhangra and वापस आओ." So I've just basically taken that now into a positive thing because it really hurts me that my own community, my own Indian community, and बच्चे मेरे से छोटे मेरे को बोल रहे हैं कि तुसी भंगड़ा नहीं आता है. That you don't know bhangra. Exactly. And it just my workout is Bollywood and bhangra dono combined It's together. a fusion. It's a fusion. It's exactly what Bollywood movies are doing. It's like when you see something bhangra-ish in a movie, you're going to be proud. Exactly. Right? It doesn't have to be this thing. Yeah. So I have kids that have sort of protested against me. It's gotten to the point where it has gone out of hand now. And I hope the aunties and uncles that are listening to this show, jo aunties, uncles, and even the bachches that are listening now, they support me because I don't think any other way it would have been able to, how else do you get the Indian culture out there? Ek din pehle I was having dinner with a friend of mine. He's a Sikh man, and he was saying, "Yaar, आजकल US में जो हो रहा है, everyone thinks that हम लोग अच्छा आदमी लोग नहीं है because we wear our turbans and they misinterpret us." Yeah. And I'm doing something on the other hand where I'm just very much trying to tell people कि यार this is Desi culture, the turban men, and I'm using it very loosely. Yeah. But when you speak to an American, इन लोगों को क्या मालूम है कि टेट पंजाब क्या है and pin पंजाब क्या है? They don't know. But when you explain to them slowly कि this is our culture, this is who we are, they then get a sense of liking. Exactly. So how else was I supposed to introduce Indian dance into the fitness industry without modernizing it? Exactly. But I've modernized it to the point कि जो हम लोग शादीज में करते हैं ना, that is what I do. I don't sit there and do pin style bhangra. I love watching those pin style bhangra walas. Yeah. Again, I don't do that because I want the average person to understand and have fun. So when the protesters came, and it's just only gotten worse, मैं जस्सी से बात कर रहे थे फ़ोन के ऊपर and मैं इनको बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा था कि वो बोल रहे कि you sound very sus. And I said, I am very sad, yaar. What do you want me to tell you? Yeah.
And if it's these protesters' ideas to make me sad, chalo, you've made me sad. You know, and if that's what makes you happy, that's what you want to hear, okay, you've made me sad. But I've now turned that around and said, forget it, yaar. Enough is enough. Enough is enough, because I'm only going to get bigger. Exactly. You know what? Sometimes good thing, bad thing. They both can lead to a success as long as you're firm about it. So tell me about this. So Jussie basically gifted me this song, and it was the most precious song ever. And in this song, he basically created my Masala Bhangra theme song. Okay. In his Gaane mein, he's basically telling me indirectly, be proud of who you are, be proud of where you're from, don't ever lose your roots, and you know, jo bhi hai na, go put yourself out there. And the way he sung it, I mean, it's amazing. Well, let's hear it. You know what? Hum usko sunte hain. Take a look at this. Listen to Jussie's song. Plus, take a look at all the Hollywood celebrities that Sarina has trained. Sarina has met. So we're going to mix Jussie's song with all the Hollywood and Bollywood over here. So take a look at this. सरीना आ गई है ओ दिल ते छा गई है ओ भंगड़ा पापा के होश पला गई है मस्ती अदावां उत्ते मार मार जावां मस्ती अदावां उत्ते मार मार जावां अंदाज बड़ा है रंग ला movie head मसाला भंगड़ा मसाला भंगड़ा मसाला भंगड़ा मसाला भंगड़ा मसाला Whenever we say woo, we say bale bale. O jind mai je chaliyo, o jind mai je chaliyo, pardesh kade na bhulliyo hai, kade na bhulli apna desh, apni boli hoye, apni boli te apna pesh, ek pal beh jana, ek pal beh jana, mere kol tere mitde ve, me tere mitde lagde bo. That was so beautiful. It is. The of Punjab, of Bhangra, of the culture, and the way he introduced, Masala Bhangra ka naam jaise wo kiya. It's one of the DJs are now using it in their in the clubs and stuff, and now they are also playing it at parties and stuff. So very catchy tune. It is for people ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਪਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰੀਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ Sarina sitting here and doing her moves. It was really nice. It really, and it's an honor. The words, you're right. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ words ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਗਾਏ ਨੇ, they're beautiful. They it's very uplifting, and he's right. No matter what anyone says out there, you be proud of who you are, what you're doing. Thank you. अगर 100 लोग गुस्से होंगे ना एक बंदा ही खुश होएगा जी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ you'll make everyone upset. So you just keep doing what you're doing. I just hope that that आजकल के बच्चे जो है ना, I hope they're proud, because मैं तो पैदा हुआ यहाँ पे ना, so obviously being raised in the States, it's been very challenging now to live the Indian culture and also to be that cool American person. Exactly. To intertwine both of them. Yes. So I found a way to do it, and I'm very proud. And jo gore log jo aate hain and they love this song and they're buying it on iTunes. You have to be proud. You just have to be proud. You're doing a great job, Sarina. If I had to ask you, I know we have calls coming in. I'm going to take a few calls, but I want you to also give a message to our young women and our youth out there. But let's take some calls and see what people want to know. Sat Sri Akal ji, aap kithon call kar rahe ho? Hello? Sat Sri Akal ji, aap kithon call kar rahe ho? मैं क्वींस तो कर रही हूँ गुरमीत
हाँ जी क्वींस तो कॉल कर रहे हो सत श्री अकाल जस्टी मम्मी बोल रही हैं सत श्री अकाल ओह माय गॉड सत श्री अकाल आंटी जी हाउ आर यू बस सब ठीक है यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब Oh, thank you. I love this Bhangra, used to be my life, but Sarina is doing a great job. Thank you जी, thank you very much. मसाला भंगड़ा आपका प्लीज प्यार होना चाहिए. चलो, God bless you. Great. Thank you, auntie. Thank you so much for calling, auntie ji. Okay, bete. Sat Sri Akal. Sri Akal. Great. Oh, she's a friend of mine. She's mom of a dear friend of ours. How I'm very so sweet. glad she called. How Thank you. Sat Sri Akal ji, आप किथों कॉल कर रहे हो? Hello. Hello. Sat Sri Akal ji, आप किथों कॉल कर रहे हो? Hello. Sat Sri Akal जी. सत श्री अकाल जी की हाल चाल है जी बिल्कुल ठीक आप दसो आप किथों कॉल कर रहे हो ਅਸੀਂ ਲੁਈਜ਼ੀਆਨਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੁਈਜ਼ੀਆਨਾ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਆਪ ਸਰੀਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਰੀਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਨੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬੋਲ ਸਕਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Hello? Hello, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓਕੇ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਪਿੱਛੇ ਕਮ ਹੋਏ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ definitely there's a delay yeah ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ long time ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ I haven't spoken to you in ages how are you I'm fine actually my husband went to India so I was kind of busy but I would like to congratulate to Sarina she's doing such a great job thank you very much ji thank you very much and also I would like to buy her CD workout CD where do we can get ji anyone can buy my DVDs from masaladance.com or amazon.com or sarinajane.com you are more than welcome to buy them anywhere wherever you choose pretty much all the major outlets do carry them okay thank you so much thank you ji you are doing such a great job thank you so proud of you thank you ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ what would you like to share ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰੀਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ thank you ji thank you very much ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਗੈਰਾ अभी तो न्यू जर्सी में नहीं है लेकिन मेरा एक और दो इंस्ट्रक्टर्स है न्यू जर्सी में एंड वो लोग इतना अच्छा से सिखाते हैं लेकिन आई थिंक राइट नाउ अभी वो लोग थोड़ा सा बिजी है इसलिए इन लोग का स्केड्यूल अभी क्लियर नहीं हुआ लेकिन ये लोग दोनों बोला कि सितंबर ऑनवर्ड्स दैट दे विल हैव क्लासेस इन न्यू जर्सी मेरे को इतना कॉल्स मिलते हैं न्यू जर्सी से लेकिन एक बार तो आप एटलीस्ट सिटी में आइए ना मेरे साथ एटलीस्ट टेक माई क्लास विथ मी सिटी में That would be great because प्लीज आप तो इतना प्राउड होएगा आप देखिए ना 50 लोग आते हैं मेरे क्लास में सो प्लीज डू कम you know it's nice I think also क्योंकि सरीना की क्लास में मोस्टली सारे अमेरिकन होते हैं तो अगर एक इंडियन क्राउड में आ जाए तो you're here to see me it's an honor yes प्लीज आप आइए ना thank you सत श्री अकाल जी आप कितों कॉल कर रहे हो हेलो मैं कैलिफोर्निया तो हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਡੋਨਟ ਹੈਂਗ ਅਪ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਡੋਨਟ ਹੈਂਗ ਅਪ we'll put you on hold okay thank you okay आप सारे stay right there have your calls come in to talk to Sarina we have 15 more minutes left ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ